Muy buenos días con todas, con todos. Vamos a dar inicio a el panel número 8 denominado Gobernanza, Influencia y Política. Estamos un poco justos en el tiempo, así que vamos a empezar con la presentación del profesor Iverson Ng, que es de la Universidad de Tallinn, en Estonia. Posteriormente seguirá el profesor Leland Lazarus de la Foro Internacional University en Estados Unidos y finalizaremos con Martha Roldós Bucaram, que viene de parte de la Fundación Mil Hojas. Entonces, me van a disculpar que en su momento también me tocará hablar en inglés. Professor Iverson, could you hear me? Yeah, hello. Okay, you want to be the first presenter in our panel. We have a video from you. Would you like to present it first, or you want to present? I can start first, yeah. Okay, so él empieza. Okay, no por el momento. Okay, professor, the panel and the public is all yours. You have 15 minutes. Yeah, but should I share the screen? Or? Should I show the presentation slide? Yeah. Wait 1 second. Or is it better for me to do that? Or I can just say next slide. Okay, let's start this time. Buenos días. Mi nombre es Iverson. Hello everyone. I'm actually not a professor. I'm a PhD student, so just to apologize in advance, I haven't fixed that. So I'm actually working my PhD thesis on the Sino-Hong Kong legal border. So it's an article-based thesis funded by the European Union, essentially about the jurisdictional temporality, power diplomacy, and the autonomy of Hong Kong. So in the upcoming 15 minutes, you do not expect me to tell you everything about Hong Kong and everything about national security, but then instead you will get a glimpse of why Hong Kong matters to the international arena, and secondly, what does it mean when it has this special status, and also finally about the national security agenda. Next slide, please. Sorry, next slide, please. Yeah. So I just want to get everyone familiarized with what is Hong Kong, how is it connected to China and the rest of the world. So essentially, Hong Kong was a British colony since 1841 to 1997. And in the 80s, there was a Sino-British negotiation on the future peninsula of Hong Kong. And during the Sino-British Joint Declaration, which is an international treaty, legally binding and locked in the United Nations, there was this one country, two systems principle, which guarantees that Hong Kong, when the British sovereignty of Hong Kong handed over to the PRC, the People's Republic of China in 1997, then it will remain highly autonomous, having 50 years of exchange and promising that Hong Kong people will be ruling Hong Kong. So what does it mean institutionally? So institutionally, it means that Hong Kong has its own mini constitution, the Hong Kong Basic Law. It's autonomous government, which is essentially like a city state, except the fact that it doesn't have sovereignty of its own. And also a legislature called the Hong Kong Legislative Council, and also the common law jurisdiction, which has the Court of Final Appeal, giving its power of final adjudication, even though in the details we can see that Hong Kong courts is not always resisting the interpretation of law by the PRC government. And I think you can leave that in the Q&A section. And also why it matters, because it has a de facto central bank, the Hong Kong currency, the Hong Kong dollar, pegged to the US dollar, as well as the international travel document that allows Hong Kongers to travel with its own Hong Kong passport. And secondly, that is the point that maybe matter to a lot of the audience here, that
Hong Kong is not only a subnational jurisdiction, but also it has 14 overseas offices with diplomatic immunities. Even though officially it doesn't have a subnational or let's say power diplomatic relations with Ecuador, but then when you look into the Hong Kong government affiliated trade entity called the Hong Kong Trade Development Council, actually it has a representation in Latin America, in Brazil, overseeing the trade matters in Latin America. And also the fact that Hong Kong has the right to participate in international organizations limited to states and those who are not limited to states, and also the World Trade Organization, for example. Then the national security law, I will be illustrating in two layers. The first one will be about the Article 23, which is the domestic national security legislation resisted by the Hong Kongers due to the protests in 2003. But then fortunately, it was implemented again in 2024 because of this PRC directly imposed national security law in 2020. Next slide, please. So how do we go from the PRC mainland's national security to the Hong Kong domestic understanding, the one country, two systems understanding of national security? If you look into that, you can first think about the PRC national security law, which was enacted in 2015, that covers not only about political security, but also 20 fields from societal to overseas interests, from biosecurity to cybersecurity and ecological. Basically, most of the areas you can think about. And Hong Kong, prior to 2014, it was always an apolitical city. So I think this is probably the reason why that they are imposing in a manner that is all-encompassing. So the background of, however, the 2020 Hong Kong National Security Law was connected to the 2019 anti-extradition protest, which was essentially that Hong Kongers were resisting the so-called mainland integration of the legal order, because Hong Kong and China always had a legal firewall between the two prior to the 2019 extradition protest because of the Chinese civil law system and the Hong Kong common law system. They have stark differences. But however, because of this imposition, there are broadly defined so-called political crimes, insurrection, subversion, organization and perpetration of so-called terrorist activities and collusion with foreign countries. Those are the areas that is enlisted in the prosecuted area. And also the 2024 Article 23, which is officially called the Safeguarding National Security, in my understanding with my analysis in official discourse, is essentially another legal tool to extend the political prosecution of the Hong Kong political dissidents and people who are pro-democracy, and also about the civic space to fight for freedom of speech. Next slide, please. Then now, having known about the basics of Hong Kong, the status, the background of the national security law in Chinese context and in Hong Kong context, and now we see how in the past 5 years that Hong Kong's autonomous system was being rewritten. So it has been rewritten in many forms, from prosecutors to the national security units. First and foremost, for those who followed the 2019 anti-extradition protests, there were reports saying that the Chinese police were involving in countering the Hong Kong protesters. Whether it is true or not, when you look into the official setting after the 2020 national security law, then the Hong Kong police force, actually, they have got new powers to arrest media professionals, democratic opposition, and also to pressure civil society organizations to disband because of their newly enacted National Security Department. And also the same has been done to the Department of Justice, which is the Justice Ministry in Hong Kong, that there are new forces focusing on all these related cases so that the DOJ can focus on using their resources to prosecute the political dissident. And finally, I think the most important reconfiguration of the Hong Kong system is that by the design of the Hong Kong Basic Law, even though PRC state organs
they have limited presence in Hong Kong, but they were setting strong prior to the NSL. But because of this unprecedented legislation directly imposed by the PRC without any approval from the Hong Kong Parliament, then there was a creation of a PRC state organ, which is a National Security Office. And they also have immunity from the Hong Kong jurisdiction. In other words, that means that the Hong Kong court cannot have any legal effect over the Chinese officers who are working at the office. Next slide, please. So how does that affect the Hong Kong system, and thinking about the apparatus and also the outward-looking economy and the international status of Hong Kong? Then essentially, after this implementation of the NSL, there is no really separation of the executive branch and also judicial independence, because the national security apparatus has been newly merged into the Hong Kong government structure. If you look into the chief executive of Hong Kong, or the de facto prime minister, you can understand that way. Because of this NSL, now he has the power to appoint specified judges for national security cases. So in a way that there is a question of how autonomous it still is from the PRC, because the chief executive himself is directly accountable and responsible to report the Hong Kong affairs to the president of the PRC. And if this person is simultaneously having power to appoint the judges in the court for national security cases, then there has been an institutional relationship that there's no judicial independence, that the judges can be making judgment independent from the PRC politics and the Hong Kong political loyalty to the regime. And that's also, secondly, when you look into the right-hand side, the red colored, it is a regional structure that the Hong Kong Liaison Office is the, by default, PRC State Council representative in the territory, which is responsible to the Central People's Government. And then because of this national security law, then you see the committee is actually comprised of the high-level officials in the Hong Kong government. So in a way that this National Security Committee has become Hong Kong's de facto highest authority. Next slide, please. But where do we go from here? We talk about the power diplomatic status of Hong Kong, how powerful it can to actually conclude, for example, trade agreements with third countries, and its international organization presence, having a vote at World Trade Organizations and so on. And now going to the notion of extraterritoriality, which is affecting essentially everywhere within the reach of the PRC state organ and also the Hong Kong apparatus, is that because of this national security law, it has expanded its legal space beyond this defined territory, and they have set up a national security hotline. From what I checked last time, I think the statistic is from a month ago, that there has been over 90,000 tips, meaning people who called the national security hotline since November 2020. So it is equivalent to the Soviet Union secret police and also, other controlling forces abroad. And secondly, while I'm not going into details because my friends are involved, the National Security Police of Hong Kong has actually issued 3 rounds of bounties. So it is these are the wanted list, equivalent to 128K USD for a person. Basically, the Hong government is encouraging people to harass and to physically take the wanted Hong Kong pro-democratic activists back to Hong Kong, and to in return to get money as a form of reward. So it has been issued for a few times, and the last time it was on the Christmas of last year. So they have done this with an intention to extend the extraterritorial application of the national security law regardless of the territory. And also finally, there is this first extraterritorial case. So there was a Hong Kong female student who is unnamed. She studied in Japan, and she wrote, I think, around 20 online posts
while she was studying in Japan. When she returned to Hong Kong, she was arrested for so-called breaking the national security law. So that is how actually extensive this national security law is. It's not just about the security of a nation, but actually it's about the security of a political regime. Next slide, please. I'm not sure I've used up 15 minutes, but I think I'm really open for the Q&A section because I understand that I haven't explained everything about the details, and I don't think people can grasp that within a short period. But now you have got to understand the legal system of Hong Kong, how it is connected to the international community, and also what does it mean to uphold the so-called national security within the Hong Kong context. So I think to summarize this presentation, I would just to be a bit more like thought-provoking to say that essentially this national security law is about a British inherited liberal institution with PRC mirrored authoritarianism and also backed by the second largest economy. So in a way that I can argue the Hong Kong regime can be more dangerous than many other authoritarian regimes in the world because it is part of the liberal institutional order that has been promoted by the pro-democracy countries around the world. And I think I will leave it here. Thank you for your listening. Gracias. Thank you, Professor Iverson, for your presentation. And the second presentation will be from the Professor Leland Lazarus. Professor Lazarus, can you hear me? Hello, can you hear me? Yes, we hear you. Perfect, perfect. First and foremost, I already see some friends and a colleague in the audience, Dr. Evan Ellis and others out in the audience. I also want to thank Dr. Rebecca Bolija and Dr. Cheryl Martins. It's a pleasure to be here at FLACSO Quito, University of San Francisco de Quito, and of course the Andrés Bello Foundation, Participaron Martha and his team. They do absolutely incredible work, and they've been a great partner for us. If you want, it might be better if I can share my own screen. Is that all right? No problem. Is that all right? Yeah, absolutely. Professor, can you hear us? Yes. Can you see this? Can you see this? Yes. Okay, perfect. So today I'm going to talk to you a bit about a research project that my team and I have been working on over the past 2 years. And this is about what we call geocriminality, or in other words, are in Iran, how are they leveraging criminal networks, criminal groups in order to further their national security interests? And so in the case of Russia, people know, of course, that the Kremlin has in the past hired hitmen in order to go after human rights activists, right? Or what Iverson was just talking about in terms of the Chinese national security law, extra territorial, extra judicial going after of human rights activists. In the context of Iran, you have the financial support of Hamas and Hezbollah and the Houthis and other terrorist groups. And then, of course, in the case of China, you also have the state paying hackers in order to go after critical infrastructure in the United States and other countries, and in order to have that plausible deniability. But a couple of years ago, the US Department of Defense had asked us a question, asked FIU a question, which is, are there any ties between the Chinese Communist Party and the rise of Chinese criminal elements that have been rising in various countries around the world, including in the United States? And so that precipitated this
these two articles, these two reports. The first one in 2023 was called Triads, Snakeheads, and Flying Money, the underworld of Chinese criminal networks in Latin America and the Caribbean, in which we focused on 4 key areas. Right? One is the fentanyl precursor trade coming from China, going to Mexico and various drug cartels like the Sinaloa and Jalisco cartels leverage those fentanyl precursors and then send them into the United States. We also talked about money laundering. We also talked about wildlife trafficking and human smuggling as well. Then we followed up a year later in 2024, the end of 2024, with another paper that did an even deeper dive on these Chinese criminal networks that have been operating throughout the Western Hemisphere. And we called it From Fujian to Flushing, Chinese Criminal Networks in the Americas and Beyond. And we said Fujian because the vast majority of the Chinese criminal actors in the region hail from Fujian province or Guangdong province. Part of that has to do historically, right, with the Chinese diaspora in the region being from that area anyway. And then Flushing because quite a few of the Chinese illegal groups use Flushing, Queens, New York as a key base for some of their illicit activities. This is a Wall Street Journal article that came out just a few months ago. And the title was How Dirty Money from Fentanyl Sales is Flowing from China. Chinese money brokers are teaming up with Mexican cartels, greasing the wheels of the fentanyl trade. That's according to US officials. And so today I'm just going to go over very quickly these areas: the fentanyl trade, money laundering, the rise of illegal marijuana farms in the United States and other areas in the region, wildlife trafficking, and then I'll end with some recommendations. Now, the U.S. Drug Enforcement Administration, in their 2024 annual drug assessment report in the United States, they called fentanyl the deadliest drug the U.S. has ever faced because it's so easy to mass produce and because it's so potent that it has claimed the lives of more than 100,000 Americans a year. And of course, the vast majority of the fentanyl precursors that are coming in through Mexico are coming from various Chinese chemical producers in China. Now, in April of last year, the US House of Representatives, specifically the Special Committee on the Chinese Communist Party, did a hearing and released a report on the potential ties between the CCP and this fentanyl trade. What they found was that the Chinese Communist Party provides tax rebates to Chinese chemical producers. Many of the chemical producing companies are state-owned or partly state-owned, which then means that the export of these fentanyl precursors somehow benefit the state. Third, a lot of the fentanyl precursor exporters leverage websites, right? Mandarin language or Chinese websites in which they cater specifically towards Spanish-speaking audience, people in Mexico. Here's an example of a exporter using WhatsApp in order to sell the fentanyl precursors and to put it in what looks like a makeup foundation, right? As if it was just makeup products instead. And this is the Hubei Aux biotech company. Now, of course, we know that the Chinese government has the Great Firewall of China. It could easily shut down these websites, but they have not done so, or they've done very little. And then lastly, the US law enforcement have tried to work with their local Chinese counterparts in order to go after some of these fentanyl precursor producers, and cooperation has been on again,
off again over the past couple of years. Towards the end of the Biden administration, the US and China did create a synthetic drug working group. And the Chinese did respond in shutting down 8 chemical producing companies. But from the perspective of various US law enforcement agencies, they feel like that's just a drop in the bucket in what has really become a large issue stemming from China. The second is money laundering. And as I mentioned before, the Chinese money launderers have become the main money launderers for both the Sinaloa cartel and Jalisco Nueva Generación cartels in Mexico. And the concern and the prevailing assumption on the part of various law enforcement from the US and partner nations is that as Sinaloa and Jalisco have expanded their services and expanded their influence throughout Latin America and the Caribbean, even as far down as Ecuador, right? That Chinese money laundering organizations have also expanded their services to other countries in the region as well. And this is the way in which they do this. You see this step-by-step process. It's called flying money, or the Feiqian system. You see here, step 1 is that US-based cartel associates hand off cash fentanyl proceeds to a Chinese money broker. Then step 2, Mexican cartel members receive that equivalent in pesos from a Chinese broker in Mexico, and the money launderer receives a 4% commission from that. And then step 3 is wealthy Chinese individuals who want cash in the United States. They deposit local currency with brokers in China, right? And these are wealthy Chinese individuals who aren't necessarily criminals, but they do want to get access to US dollars more than the $50,000 capital export control that the PRC has, right? So this is a way for them to gain dollars by circumventing that capital export control. And then the 4th step is, in return, they get money inside the US, evading Chinese government regulations limiting transfers, right? So it's an interesting money laundering scheme where pesos never really leaves Mexico, US dollars never really leaves the United States, and renminbi never really leaves China, since the wealthy Chinese individual just wires the same amount of money to a bank account that the Chinese money launderer has within China. And it's become a huge headache on the part of US law enforcement and various multinational financial institutions, because you're not necessarily seeing the flows happening cross-border. And so it makes it just exceedingly difficult to track some of these illicit flows going forward. In addition to that kind of money laundering, we're also seeing the use of cryptocurrencies like Tether and Bitcoin, and the use of what they call chain hopping, right? So basically transforming one cryptocurrency into another in order to further hide the source of where that money is coming from, and leveraging the use of Chinese international students who are maybe studying in New York or LA or Sacramento, where let's say a Chinese student wants to make a quick buck. The Chinese money launderer would say, hey, I'll give you $10,000, $20,000. You put that into a bank account, or you use it in order to pay for a lot of items, and that is a way in order to clean the illicit funds. Now, all this is connected because in many ways, in many instances, it's the same money launderers who are also facilitating some of the fentanyl precursor smuggling and what we call the illicit marijuana market.
Now, of course, there are various states in the United States that have legalized marijuana: Colorado, California, Maine, and elsewhere. But what has also happened is that over the years, there has also popped up an illegal marijuana industry, and Chinese illicit actors have essentially cornered the market for illicit cannabis in the United States. They're operating in more than 22 states in the US, in rural areas like Oklahoma and Maine and Colorado and rural Northern California. And while people say, why is this an issue? Because more or less, marijuana may be legal, or it's not as potent of a drug as fentanyl or methamphetamines. But the issue is that more often than not, these Chinese illegal actors are also using the marijuana market in order to launder money, right? That's the first issue. The second issue is it also becomes a forced labor problem, where quite a few of the illegal Chinese migrants that have come to the U.S. Until recently, they were coming in through Ecuador, right? Until recently, but when they get into the U.S., the U.S. Southwest border, they either go over to Flushing, Queens, or to L.A., and then from there, they get recruited by some of these illegal actors in order to work in these large marijuana farms. This is an example of a huge marijuana complex in Navajo Nation in New Mexico. And so when you're a illegal Chinese worker, you're coming in there, they take away your travel documents, you work extremely long hours. If it's a female worker, there's increased potential for sexual violence and sexual exploitation. And so it becomes a human smuggling issue as well. And lastly is what we call wildlife trafficking, or what some of our partners, our NGO partners, calls the soft underbelly of Chinese crime. There's a NGO called Earth League International that has tracked this International has. Happy to Somebody help me. Q&A later. Professor, can you hear me? Professor, can you hear me? Yes, I hear you. You have 3 minutes to finish your presentation. I'm sorry. Yeah, I think I'll just stop there for and then answer more through Q&A. So, thanks so much. Por favor, un aplauso del público. Aquí nos sobreponemos a los problemas tecnológicos también. Y bueno, para finalizar, dentro del tiempo establecido en la planificación, quiero dejar con ustedes a Martha Roldós para que nos pueda dar sus impresiones y su presentación. Con el cuello torcido, perdón, me voy a tener que parar porque ya creo que tengo tortícolis. Primero que nada,
agradecer a la Universidad de San Francisco, a la FLACSO y obviamente a la Fundación Andrés Bello por este evento. Creo que es una oportunidad para nosotros de reunirnos, ya sea físico o virtualmente, y conversar sobre temas y además qué importante para los ecuatorianos que los hagamos en Ecuador, ¿no? Algunos hemos tenido la oportunidad de ir a debatir estos temas afuera, pero es muy bueno poderlos hacer aquí. Yo voy a hablar de otro tema, quiero manejar espero manejarlo bien. Voy a hablar del impacto de la corrupción en la gobernanza democrática, y es el caso de la experiencia de Ecuador con los créditos y empresas de la República Popular China desde 2008. Quiero aclarar para todo el público que esta es la experiencia ecuatoriana. Probablemente haya un comportamiento diferenciado de estas empresas, no lo sé, de estas empresas en otros países o con otro tipo de institucionalidad, pero yo me voy a remitir básicamente, venimos nosotros de Fundación Mil Hojas, lo que hace es periodismo de investigación. Nosotros empezamos investigando corrupción, e investigando corrupción nos topamos con los contratos chinos y con toda esta realidad que les vamos a ver que no solamente ha sido un trabajo nuestro, sino un trabajo también de otros periodistas de investigación del país, que son los que más hemos trabajado en esto. Disculpen. Ya, entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces voy a hablar, como venimos del periodismo, voy a hablar de hechos, de muchos hechos, y los hechos no son una hipótesis ni una teoría, pero pueden falsear ambas. Digo porque estoy en un espacio académico y he oído también ayer al FLACSO algunas visiones sobre el impacto de China en Ecuador o en otras latitudes, y creo que cuando uno hace periodismo se remite básicamente a los hechos y a las cosas que uno descubre. Perdón. ¿Cómo hago esto? Ya. Esto va a ser básicamente, vamos a hablar al inicio del cambio institucional, voy a tratar de hacer muy rápido, perdónenme si hablo rápido, luego de la explosión de la presencia de la República Popular China en el financiamiento público y desarrollo de proyectos de infraestructura y como proveedor del Estado, porque también vendía ciertos equipos al Estado, luego de las condiciones, el secreto y el ajuste de leyes y normativas, los casos judicializados, informes de Contraloría, algo que llamo el contragolpe, la elusión tributaria, algunos casos curiosos, la chatarra, la corrupción y gobernanza. Espero que nos alcancen los 15 minutos para esto. Primero es el inicio del cambio institucional. O sea, yo lo bauticé, se necesitan dos para bailar tango, porque la llegada al poder de un gobierno con pretensión refundacional del Ecuador fue justamente lo que permitió que se realicen ciertos cambios que en un inicio eran para acumular el poder, pero que también fueron absolutamente instrumentales para la presencia, para el despegue de la presencia china, tanto en créditos como en inversiones y proyectos en el Ecuador. Entonces la pregunta ya para los académicos es si aquí hablamos de una correlación, hablamos de una causalidad, se las dejo a ustedes. Y esto no lo voy a leer muy rápido, estos son los cambios legales e institucionales que se dieron, desde el cambio de la Constitución a cambios del Código de finanzas públicas, a formas de calcular la deuda pública justamente para mantenerse dentro del margen, convirtiendo a lo que fueron las preventas petroleras, las hacían pasar cuando realmente tenían todas las condiciones de un crédito, incluso con tasas de interés, las hicieron pasar como preventas petroleras para que no se calcularan en la deuda, y muchísimas otras cosas más, ¿no? Adaptaron el comité de deudas exempladas, quitaron todos los informes previos que antes había de las autoridades de control para los temas de deuda e inversión. Todo esto se hizo en 2008, tan temprano como 2008 en Montecristi, y a mí eso me parece muy importante, sobre todo para la gente de afuera, que habla justamente de Belt and Road a partir de 2013. Todo esto pasó en Ecuador en 2008, y la explosión de la presencia china y todas las prácticas que vamos a ver que se han dado aquí fueron muy temprano, mucho antes del 2013. Ya en 2013 nosotros ya estábamos en una posición de despegue con este tipo de tratamiento. Entonces hablamos de creación de nuevas instituciones y Ecuador además aceptando, porque yo te digo, hay cambios que se hicieron para concentrar el poder que sirvieron a China, pero hay cambios específicos que se hicieron para adaptar las normas del país a las condiciones expresas, como la de falta de transparencia, las de secreto que ponían las autoridades o los banqueros chinos o los empresarios chinos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, y hay cosas, por ejemplo, decía siempre en inglés, dicen que cuando la gente se casa necesita algo nuevo, algo viejo y algo azul. Lo algo viejo aquí era el uso de una categoría que existía, que eran las alianzas estratégicas, que era justamente que eran contratos de Estado a Estado, estaban desde 2002, pero se refuncionalizan justamente para bajar todos los criterios previos que se hacían para digamos, para que cualquier transacción no se haga de manera abierta o no se hagan licitaciones abiertas, sino que ya como son supuestamente países hermanos que nos van a dar supuestamente un mejor trato, bajamos la guardia, bajamos todas las medidas de control y de protección institucional, ¿no? Entonces, paso de esto, con todo esto empiezan a firmar oscuros acuerdos de crédito con China, y digo oscuros porque yo en 2008 era legisladora y había lo que se llamaba el acuerdo cuatripartito. Yo empecé a ver estos temas desde 2008, tengo algún tiempo, y había un acuerdo cuatripartito con China del que uno sabía solo por referencia, porque todos los otros convenios y acuerdos se referían al acuerdo cuatripartito, que nadie podía ver, ni siquiera el procurador del Estado, porque cuando yo le consulté a él sobre el acuerdo cuatripartito como legisladora, me dijo que a él solamente le habían consultado un pedacito. Sigo. Entonces, bueno, para los que ya están aquí ya conocen cómo explotó, porque es una explosión de las inversiones chinas, ahí están las cifras, de 11.90 billones a 84.80 millones en un año, y luego esto fue creciendo, creciendo, creciendo. A partir de 2016, la relación bilateral de Ecuador con China ya tiene oficialmente el estatus de asociación estratégica integral. Entonces vienen las condiciones, el secreto y el ajuste de leyes y normativas. Esto voy a pasar muy rápido porque tengo, incluso mis propios compañeros de Fundación Mil Hojas lo han presentado en otros foros que veo que algunos de aquí estuvieron. Entonces lo voy a pasar muy rápido. Básicamente es cómo se movía el dinero, tasas de interés, condiciones, a dónde quedaba el dinero otorgado. O sea, el dinero muchas veces se quedaba en China, en renminbis, tenías que tener una 125% de encaje. Sigo aquí. Entonces, aquí están las instituciones que lo prestaban, cómo pagábamos el Ecuador. Entonces, el Ecuador pagaba con las preventas de petróleo físico. Hubo irregularidades de intermediación que ha llevado a casos que han terminado en las Cortes de Estados Unidos, justamente los últimos, los de Gumbor, Ritol, Petrochina, y otros pagos se realizaban en dólares a las instituciones prestamistas. El destino de los fondos era básicamente estas obras, y estas obras son los que han generado problemas. Pero no hay un match directo y ha sido muy difícil, incluso para la Comisión de la Deuda que se creó en 2017, poder ver ni siquiera se conoce exactamente cómo se manejó o cuál fue la naturaleza de toda la deuda que se contrajo con China, porque hay papeles que desaparecieron. Entonces ahí tenemos los temas de cláusulas y otros, y voy pasando esto muy rapidito. Perdón, aquí había unos 10 proyectos que hicimos en el libro El secreto de la deuda china. Casi todos estos proyectos que estamos mencionando y todas estas empresas que se mencionan, Harbin, China Railway, todos estos proyectos hay irregularidades. Pero luego encontramos muchas cosas más. Entonces ya dejo de los proyectos con irregularidades y voy a ir a los casos judicializados, porque entre los grandes casos, los casos emblemáticos que están en este momento en la justicia en Ecuador, hay varios que involucran a empresas chinas. Entonces está el caso Sobornos, Arroz Verde, donde en la primera nota, ¿cuánto tiempo llevo? Perdón, aparecían la empresa CWE, China, Sinohydro, y Gesuba a través de Sanrip, que es Bolívar Sánchez, y estuvo incluso sindicado al inicio Kai Rungo, que fue el ex embajador de China, y luego el gerente de Sinohydro en Ecuador, muy amigo del ex presidente Lenín Moreno. Luego está el caso Sinohydro, que está vinculado a la represa Coca-Cola Sinclair, donde también está vinculado Kai Rungo. Luego está el caso Toachi Pilatón, que tiene que ver la empresa CWE. La CWE es una de las responsables de los apagones que sufrimos por 3 meses, 14 horas de apagón. Luego les voy a contar por qué. Está el caso Petrochina, que eso tiene que ver más bien con el tema de las, perdón, alguien ha dejado un vaso ahí, con el tema de las transferencias petroleras, ¿no? Y luego el caso de China Camse, aparte de los casos que ya se han dirimido en Estados Unidos, que tienen que ver nuevamente con Gumbor y con Petrochina. Sigo adelante.
En el caso sobornos. El caso sobornos salió de una investigación que hizo Milojas, en ese momento también Cristian Zurita, con Fernando Villavicencio, fallecido Fernando Villavicencio, Cristina Solórzano, y era un caso de cohecho donde se comprobó que muchas empresas habían pagado, digamos, unos sobornos a la presidencia de la República para la campaña presidencial, y dentro de esas empresas habían varias empresas extranjeras, no solo chinas, sino también SK Consulting Engineering, que era de Corea, ¿no? Y de las chinas, pues ya mencionamos. Curiosamente, van a quedar sobreseídas. De hecho, en la Corte Nacional de Justicia había una historia de un periodista, esta la puso porque es su nota. Recuerdan que el risueño y cálido Kai Rungo no colaboró nunca con la justicia, lo dejó en manos de sus abogados y fue sobreseído. De la mano de Kai Rungo también fue sobreseída Sino Hidro. O sea, a Kai Rungo lo sobreseen porque dice, en ese momento él no era el gerente, era el embajador, pero igual era el embajador con el tema de Sino Hidro y Coca-Cola Sinclair, y era una persona que hacía mucho lobby para esto. Y entonces sobreseyeron a Sino Hidro, a pesar de que en lo que da el origen a esta investigación, que es un Excel, donde estaban registrados todos los pagos que las empresas hacían, Sino Hidro era la cuarta empresa que pagaba más. CWE no fue incluida, pero no porque no hubiera dado, sino que dijeron que el monto que CWE había dado era tan poco que realmente no valía la pena incluirla en el proceso. Este es el proceso por el cual ha sido condenado el presidente Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glass y otras altas figuras, más muchos empresarios nacionales, e incluso el ejecutivo de SK Consulting Engineering, pero para mi sorpresa, los empresarios y las empresas chinas lograron ser sobreseídos en el caso sobornos, pero fueron sindicados. El caso Sino Hidro. En el caso Sino Hidro es una red de corrupción alrededor del proyecto Coca-Cola Sinclair. Para la última novedad, 2 personas involucradas en eso han sido detenidas el día de ayer en Panamá, que son personas vinculadas al ex vicepresidente y luego presidente Lenín Moreno, el señor Macías y su esposa, y ahí también está muy vinculado Kai Rungo, y estamos hablando de que habrían pagado $76 millones en coimas. Este caso es muy grave porque además Coca-Cola Sinclair es una represa donde no solamente hay corrupción en su construcción, sino que en su ejecución ha generado tantos problemas que es una empresa casi que es una bomba de tiempo para el país. Tenía 17.000 fallas estructurales, el momento que se le inauguró no sabemos cuántas más tenga ahorita, y no trabaja a toda su capacidad, y era supuestamente la mayor represa, un proyecto emblemático, un emblema del desastre. Perdón. Tenemos, ahí les voy a pasar muy rápido algunos titulares de prensa sobre el tema de la vinculación de Kai Rungo, cómo cobró de la empresa el señor Macías, que acaba de ser detenido, cómo sigue en la mirada de la justicia ecuatoriana. Hay una cosa muy interesante, que por ejemplo que Sino Hidro se rehusó a entregar información a la Fiscalía ecuatoriana para este caso, y no solo eso, sino que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó 10 asistencias penales a diferentes países por el caso de Sino Hidro, sobre todo a China, y China se rehusó a dar asistencia. O sea, China bloqueó la asistencia penal. De hecho, usaron una ley que tenía que ver con algo de la seguridad nacional para decir por qué no podían dar información sobre este caso, que era un caso vinculado de corrupción. Entonces, perdón, me tengo que ir muy rápido. El otro caso es caso Toachi Pilatón. Esta es otra represa. Esta es otra de las que debió habernos dado electricidad y no estuvo funcionando porque hubo un problema con ellos, no terminó de estar bien, tuvieron que declararlo contratista incumplido, el Estado quiso efectivizar las garantías, pero oh sorpresa, una jueza bloqueó que se efectivicen las garantías, que es lo que debe suceder cuando hay un contratista incumplido. Si un contratista no cumple con lo que tiene que hacer, tienen que ejecutarse las garantías y sin embargo se bloqueó judicialmente. Este caso no quedó allí, ahorita está en la Corte Constitucional
pero los tiempos de la Corte Constitucional son muy largos. Toachi Pilatón era una represa que realmente hubiéramos necesitado en los apagones que tuvimos de septiembre a diciembre y que recién va a entrar a funcionar ahora en abril, porque en todo este debate de las garantías no se podía, había hasta una incertidumbre de cómo contratar a alguien que terminara las obras que hacían falta para que la represa entre en funciones. Ok. El caso CAMSE. El caso CAMSE, ¿cuánto tenemos? 5 minutos, me falta todavía mucho. El peculado está por configurarse de plataforma financiera. No sé, todos los que han estado en Quito han visto un monstruo espantoso que es la plataforma financiera. Esa plataforma fue construida con un montón de fallas estructurales por la empresa CAMSE, también una empresa china. Eso tenía un informe de Contraloría muy desfavorable, pero, oh sorpresa, resulta ser que el caso China-CAMSE es un delito de cohecho porque le pagaron al contralor y creo que su hermano, su primo, para que desvanezcan esa glosa, y eso fue detectado y ahora hay toda una investigación por cohecho, o sea, por la plata que le pagaron a la Contraloría para que desaparezca esta glosa, ¿no? Ahí está un poco los casos ahí. El caso Petrochina, que es el de preventas petroleras, ese fue un caso levantado sobre todo por Fernando Villavicencio, que tuvo más de una década denunciando que el petróleo ecuatoriano, que supuestamente iba a China, realmente iba a ser cambiado por Gumbor, que daba millonarias coimas, y que al final Petrochina quedaba muy cómoda en esto, mientras Gumbor se llevaba y trasladaba el petróleo, Petrochina nomás miraba porque tenía los contratos. Bueno, este caso, que acá lo tuvieron como congelado mucho, ya ha generado sentencias en Suiza contra el señor Raymond Kohut, que es uno de los altos ejecutivos de Gumbor, y también en Estados Unidos. Y ahora Kohut vino recién en febrero, esto no lo he puesto todavía, pero quiso hacer un acuerdo con la Fiscalía que la Procuraduría no permitió. El acuerdo era que ellos ya habían pagado 95 millones de dólares al Estado, han pagado otra plata en Estados Unidos, los de Gumbor, y a cambio de eso, les hago esto para que vean, estoy un poco bombardeándolos con el trabajo de los periodistas, que somos los que hemos trabajado con esto, para que vean quién ha hecho la tarea, ¿no? Mira, hablamos de 5.400 millones de préstamos respaldados con petróleo de actividades Petroecuador. Entonces Gumbor hablaba como si hubiera hablado por Petrochina, es un esquema muy terrible, pero en Ecuador eso ya se queda paralizado porque como el procurador no está satisfecho con la suma que Gumbor ha pagado o que Kohut dice que Kohut también debería pagar, entonces no le aceptó el acuerdo, con lo cual el caso sigue congelado, lleva 6 años en investigación, en procesos judiciales, el caso Petrochina, y no se acaba, y Petrochina sigue impune por todo esto aquí. Entonces viene el tema de los informes de Contraloría. No les voy a leer esto. Todos estos son informes de Contraloría de irregularidades cometidas por empresas, como aquí les puse sobre todo los de CIEC, pero todas ellas tienen que por los grilletes, que por unos equipos que le vendieron a la Asociación Nacional de Tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. No hay obra. Perdónenme, yo no he encontrado, hemos estado buscando, pero no hemos encontrado casi obra que se haya realizado. Por eso yo digo, tiene que haber un patrón diferente de comportamiento de estas empresas en otra parte. Pero la experiencia de Ecuador es que donde uno mira, hay algo. Y ese algo es grave. Entonces, luego viene el contragolpe. Resulta ser que ahora, por ejemplo, nos vendieron grilletes y ahora además desaparecen los informes de Contraloría, son 7 años, los grilletes ya no sirven, los presos andan por ahí, se escapan, ¿no? Y entonces ahorita el Sistema Nacional justamente de Atención a Privados de Libertad está solicitando a la Contraloría que investigue también a las personas, el equipo auditor de la Contraloría y a la exministra de Justicia, por haber desvanecido las glosas. Es decir, no solamente estamos hablando de las empresas chinas, sino una serie de funcionarios que están en diferentes lugares, en el sector ejecutivo, en los órganos de control, en la justicia, que terminan haciendo el trabajo de ir borrando y tapando las cosas, ¿no? Entonces tenemos Yachay, se guarda, la CENESID está preocupada porque no sabe qué hacer con eso, con los informes de Contraloría, y ahí estaban trabajando más bien CIEG y Gesuba, con 233 millones, y ahora ellos, después de que incumplen,
Ahora, la política de las empresas chinas es que la forma de cambiar la narrativa es que ellos ahora contrademandan al Estado ecuatoriano. Entonces, no hacen las obras, no las dejan. A veces se rehúsan a que les haga efectivas las garantías, pero encima quieren demandar al Estado. Paso. Y entonces no se logra, además el Estado, las instituciones públicas ecuatorianas están como en una desesperación ahorita, porque no logran liquidar esos contratos, o sea, los dejan empantanados. Nomás termino rapidito. Ya está, déjenme nomás hacerles un chisme o se los dejo para después, que es una de las más interesantes, que es el caso de China Railway. Se las dejo, por favor, pregúntenmela porque se las quiero contar, ¿no? China Railway es muy interesante, y esto también es que no solamente han hecho esto, también han engañado al SRI con facturaciones fantasmas, con empresas de papel con las que hacían gastos indebidos, le han pagado también a funcionarios públicos, todo esto. Lo dejo allí. Creo que el corolario se los dejo para las preguntas, que es la vinculación de corrupción y gobernanza. ¡Auch! Estoy viendo este vaso y no lo podía quitar, perdón. Básicamente para no dejar de hablar. Pero bueno, les agradezco mucho, perdonen lo extenso y no dejen de preguntarme por China Railway porque les quiero contar eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos 10 minutos para la ronda de preguntas, para ceñirnos perfectamente a la planificación. Now we have around 10 minutes for questions and answers. Llegaron 4 preguntas. Todas para Martha Roldós. Pero en función del tiempo y me voy a tomar una pequeña atribución. Por favor, cuéntanos ese chisme, ¿ya? Sí, China Railway. China Railway es una empresa que estuvo contratada por el Ministerio de Educación para hacer lo que se llamaban 12 escuelas del milenio, porque a todos le ponían nombre, y entonces se entregó apenas 50 y quedó como contratista incumplida, porque nunca estuvo en los tiempos. El Ministerio de Educación le terminó el contrato y obviamente quería hacerle las garantías, pero China Railway a su vez demandó al Ministerio de Educación por haberle terminado el contrato. Pero en Ecuador, no sé si ustedes saben que hay muchos escándalos ahora, hay muchos procesos por corrupción en la justicia. En uno de los procesos por corrupción de la justicia en el mes de septiembre, en el caso Plaga, uno de los testigos, entre tantas cosas que hablaba, contó que había sido testigo como el ejecutivo de China Railway llegó con un traductor con el presidente de la Corte Nacional de Justicia de ese entonces, señor Saquicela, el doctor Saquicela, para ofrecerle plata por un fallo. Y eso se supo en septiembre. Curiosamente, del año pasado, en noviembre, nos enteramos que hay un fallo a favor de China Railway, en contra del Ministerio de Educación, que a pesar de no haber hecho lo que tenían que hacer, ahora encima el Ministerio de Educación ecuatoriano les tiene que pagar como 85 millones de dólares por terminación unilateral de contrato. Y entonces uno se queda con la duda de quién le está haciendo el seguimiento al testimonio de lo que pasó en septiembre, de que ese probablemente es el fallo que fue pagado. Repito, todas son para Martha. ¿Cuál es el interés verdadero de los condenados del caso Sobornos en volver al poder y debido a que no han podido ser extraditados? Bueno, algunos han estado presos, está preso por varias sentencias. Jorge Glass es el único que está cumpliendo, creo que estuvo en algún momento dado también Alexis Mera. Muchos han fugado. Yo creo que el interés básicamente es una franquicia que busca poder e impunidad. A ver, sí. ¿Hay nuevas inversiones chinas que puedan tener impactos similares a los que estamos viendo? ¿Cuál es la nueva estrategia de China en general ahora con estos casos que ya son públicos?
Yo creo que ahorita me parece interesante ver qué es lo que va a pasar con el TLC. Creo que ya no hay las inversiones en gran medida, pero sí me parece interesante, por ejemplo, me olvidé de decir que en el caso de Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, China Power, ahora le ha ofrecido al Estado ecuatoriano hacerse cargo. China Power es como la mamá de Sinohidro, la matriz, ha ofrecido hacerse cargo de Coca-Cola Sinclair. Entonces hay que ver qué significa eso para el país, ¿no? Y creo que básicamente nadie aquí está diciendo no negocien con China, pero creo que tenemos que, lo primero es fortalecer nuestra institucionalidad y negociar pensando en los intereses del país y no en los intereses de los bolsillos de los funcionarios. I was curious, I wanted to ask to Leland about, you put Ecuador in several trades, in the trade of the shark fins, and you put Ecuador in other what's your vision of Ecuador in that criminal context? Up. No, perdón, ¿sí me oyó? Did you hear me? No, Leland. Y entonces, en ese sentido, tenemos este pensamiento de que los lavadores de dinero chinos también están operando en Ecuador también para servir a sus clientes desde Sinaloa y demás. Y claro que, bueno, todo el mundo sabe que yo creo que hasta el año pasado, había muchos chinos ilegales que estaban viajando desde la ruta primero de Ecuador y después por Tapón de Darién, entre Panamá y Colombia, y después llegando a través de México a los Estados Unidos. Y ahora yo tengo entendido que el gobierno ecuatoriano ya no permite como que el visado gratis o libre para ciudadanos chinos o habitantes chinos. Entonces ya no es una ruta. Hemos visto otras, o sea, rutas alternativas que se están usando, por ejemplo, Nicaragua, Bahamas, donde vivo yo en Miami. Hace 2 meses había 2 grupos de chinos ilegales que llegaron a Coral Gables, que es básicamente un distrito cerquita a Miami. Entonces hemos visto, esto es básicamente el rol que desempeña Ecuador en este asunto. Well, I think this is the last question for Leland Lazarus. It is possible that fentanyl enters in Latin America as a big and powerful criminal scheme? As a criminal scheme? Yes. From part of the government, or? I think it's a part of the government, yeah. Yo creo que a través de nuestra investigación no hemos encontrado ningún vínculo directo, diciendo que, por ejemplo, el gobierno chino está tratando de hacer como un reverse guerra de opio. Pero como expliqué antes, sí hay evidencia en el sentido de que el Partido
Now we have the last question of this panel. Sorry, to Iverson. Are there kidnappings or illegal detentions of Hong Kongese citizens in other countries abroad? Hi, thank you for raising this question. Unfortunately, I think so far, or fortunately, that so far we haven't seen any evidence showing that Hong Kongers abroad they are being directly illegally kidnapped or prosecuted. However, there are reports about physical assault, and also I told you about the bounty, the ones at least that was also targeting UK-based exile activists, and there are a lot of death threats, sexual assault, and also like threatening letters to their neighbors. So basically, I think the PRC network, they are aware that the exact addresses of the exile activists, and then showing that, by showing all these letters to their neighbors, in a way is intimidating without directly, how should I put it, like not putting the reputation of the PRC at the lowest point. You see what I mean? Even though there was an incident that in Manchester, for example, there was a PRC diplomat physically dragging a Hong Kong activist from the entrance of the PRC embassy into the diplomatic residence, which is like a violation of diplomatic protocol, because you can't conduct this sort of like physical attack as a diplomat and drag them into your area. So I think to be shot there isn't, but then I think there's a tendency that there are other ways of intimidation against Hong Kong pro-democratic activists, or let's say Hong Kong political oppositions abroad. Well, thanks so much for your participation. Por favor, un aplauso para los participantes. Muchas gracias por las preguntas. Now we have lunchtime. ¿Ya? Comenzamos a la 1 y regresamos a las 2:30, ¿sí? 2:30. Por favor, las personas que han participado como expositores y también los moderadores, por favor, que nos esperen ahí afuera para dar un pequeño aviso. ¿Ya? Muchísimas gracias y nos vemos a las 2:30.